You're right on time for the incisive, bold and authoritative bulletin Maisha Prime News. My name is Rida Chabet Kevin. Welcome. Deputy President William Ruto kicked off his two-day visit of Kakamega and Vihiga counties on Wednesday. The second-in-command commenced his Wednesday itinerary with a visit to Likuyani and Lugari constituencies in Kakamega County. During his campaign, Ruto promised to revive the sugar millers in Western Kenya if elected president next year. Bushe brings us the full details from Kakamega. Wale wanasema hasa wanataka nione kwa mikono network. Deputy President William Ruto on Wednesday pitched camp in Kakamega County. The second-in-command stormed the Mulembe nation with the bottom-up message, making a significant inroad into the once Raila Odinga staff. Speaking at Lugari and Luandeti towns, Butali Trading Center, Sango, Likuyani, among other centers he toured in Kakamega County, Dr. Ruto reiterated that the bottom-up model is about creating job opportunities for the youth. I'm telling you, God is good. Kwa sababu wakati watu wa Jubilee walipomtema Mheshimiwa Ruto, hawakujua wanamchukua wanamtupa kwa mikono mitakatifu ya wanyonge wa Kenya. Mmemshikilia iliyobaki nyinyi bana, nataka mchenuke sasa. Serikali ya Kenya inatungwa saa hii, Ruto atakuwa president. Musilale, ili ajue tuko lazima tumpatie kura. Mumesemaje? He insisted that Kenyans must resist the scheme to divide the nation into tribal cocoons, terming the ethnic formations as outfits meant to only serve the narrow and selfish interests of individual leaders. Tukienda hapa mbele, hatutaki watu watuchanganye na mambo ya bure, kwa sababu kuna njama. Watu wanasema ya kwamba kuna njama ya watu kutugawanya kwa misingi ya kabila. Ati chama hii enda kwa kona ile, ati nyinyi ni wa chama hii, eti nyinyi ni wa chama ile. Mimi nataka niwaulize watu wa Makueni, si lazima tuungane jameni? Tuungane pamoja, ndio tushirikiane, ndio tufanye kazi pamoja. Mumesemaje? Sijui kama wamesikia. Ati mumesemaje? So tuwaambie Malaba wamesema hawapangwingwi na Kakamega hawapangwingwi. In what appeared to be directed at ODM party leader Raila Odinga, Ruto said Kenyan youth are in need of jobs and not handouts. Ati walipeleka Musalia hapa ati kwenda kumfanyia interview, alafu hata hawakumuita hata kumwambia majibu ilitokea namna gani. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Butali, mnataka Musalia afanye na kitendawili ama afanye na mimi? Afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla. Hebu nione wale wanasema afanye na hasla, afanye na hasla, afanye na hasla. Mnataka Wetangula afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla. Hebu nione wale wanasema afanye na hasla. Alafu juzi wameanzisha chama, na wameanzisha hiyo chama kupitia mmoja wetu kutoka hapo Western. Anataka akuje kumpanga zaidi. Mtakubali kupangwa? Mtakubali kupangwa? Sasa muangalie kwa makini sana.
Hii serikali ya hasla ni serikali itajumuisha kila mtu. Simeona hata mimi niko hapo wakili, nimejumuishwa katika serikali ya hasla. Sasa tuwe watu wa makini. Mumejitokeza leo watu wengi, muendelee kujitokeza, muhakikishe kwamba serikali ya hasla inamletea maendeleo ambayo mnatarajia. Sivyo? Mtakubali mpango ndio ule jamaa wa vitendawili? Mtakubali apange Mudavadi? Mtakubali apange Moses Wetangula? Mnataka Mudavadi aingie kwa chama? Moses Wetangula aingie kwa chama? Kila mtu aingie ndani? Bas, mbarikiwe. Asante sana. Kuna jamaa mmoja kutoka huko chini, huko kwa maji huko. Huyo mtu ya vitendawili yule, siku hizi amekula vitu mbaya mpaka akipata joto kidogo tu analala. Sasa mtu kama huyo aende State House alafu huko ndio kuna joto, sitalala usingizi mpaka asubuhi. Na huyo mtu wa vitendawili ako na madharau sana. Ako na madharau kwa Umwami Musalia, pia ako na madharau kwa Moses Wetangula. Ametumia Musalia na Moses Wetangula, amepata mamlaka kidogo, sasa ameanza kuwafukuza, akafukuza Weta kama leader of minority, akaweka mjaluo mwenzake anaitwa James Orengo. Sasa amekaa amepanga, akatafuta waziri mwingine, yuko waziri mwingine hapo ako na sura kama ya mama, anaitwa Eugene Wamalwa. Amechukua yule waziri, amempanga hapo, yuko chama ati DAP wameunda, ati hiyo chama ndiyo zuia Musalia na zuia Wetangula. Mimi naambia Umwami Musalia na Wetangula, huyo mtu amewatumia vibaya, muondoke hapo. Ile idea ambayo mko nayo mzuri, mulete tuunganishe na idea ya bottom up ya William Ruto, tuunde serikali, madharau ya mganga ikwishe. Yule mzee ameshajua Western Province imemtoka. Sasa ile ukora wanafanya ni kutumia mzaa Tuoli kupatia Eugene Wamalwa pesa kidogo hapa, ataform chama akuja atugawanye sisi. Na ile mimi nauliza mchana, watoto wetu, mimi niliachishwa kazi kama waziri kwa sababu nafanya siasa. Leo Eugene Wamalwa anaform chama ya kitaifa na yeye ni waziri wa defense katika taifa letu la Kenya. Mbona hii double standard? Mbona leo Eugene asifutwe kazi? Mimi nilifutwa kazi kwa sababu mimi ni rafiki ya naibu wa rais hapa. His tour in Western Kenya comes at the backdrop of polls by the survey firm TIFA indicating that Deputy President William Ruto's United Democratic Alliance is the country's most popular political party in the country. The party moves 9 percentage points upwards to 30% to consolidate its apex position. The poll shows that UDA's popularity sustained a steady upward trajectory, rising from 21% in June. Ruto was in the company of members of Parliament John Waluke of Sirisia, Benjamin Washale of Mumias East, Didmas Barasa of Kimilili, Boni Halwale, former Kakamega Senator, and Rashid Echesa, former Sports Cabinet Secretary. Reporting for Maisha Prime, Maisha Television, Ambushabi Junior. Mimi nauliza nyinyi watu wa Butali, nyinyi ni watu wa kupangwa? Nyinyi ni watu wa kupangiwa? Ate mnasema amupangwingi? Ate mumesemaje? And moving on, elusive unity continues to persist in the Mulembe Nation as Kakamega County Governor Wycliffe Oparanya, who is also the ODM party deputy leader, slammed the ANC boss Musalia Mudavadi and his Ford Kenya counterpart Moses Wetangula of being part and parcel of woes facing the Western people. Oparanya, in a consultative forum with security agencies in Western, said it is time they rethink and find a lasting solution of bringing Western people together ahead of 2022 general elections. Millicent Makoha with more.
tumefika wakati wa election. Kakamega Governor Wycliffe Oparanya has insisted that leaders from Western Kenya cannot win the presidency come 2022 poll. Watu wamekuwa problem kwa Waluhya. Waluhya, we are the second largest tribe, but hatuna any say at the national level. Ndio kwa sababu unaona factories kama Mumias, factories kama Webuye Pepper Mill zinaanguka, but there is no someone to architect, proper architect, kuweka government on the toes. Hakuna. Oparanya says the country is not looking for a leader for Luhya community, but a leader who can cover the whole country. Ndio kwa sababu tukiitwa kwa state house tunaitwa watatu. Mbona hawa wanachukua moja moja na sisi tunaenda watatu? We have no leadership. Speaking during public participation in Butere sub-county, the Kakamega boss said he is the Azimio la Umoja movement pointman in Western region. Nikienda kule juu nitaambiwa na Oparanya umeleta nini. Wananiwachia huko Western yote ni coordinate, nione ya kwamba tumepata viti, tumepata magovernors, tumepata MCAs, tumepata wabunge, tumepata senator na ile kadhalika. Hata kama upati huwezi kupata 100%, lakini kama mnapata 70, umejaribu, umeleta watu kwa bunge. He noted the 2022 election is between Deputy President William Ruto and ODM party leader Raila Odinga, slamming ANC party leader Musalia Mudavadi and his Ford Kenya counterpart Moses Wetangula for wasting their time and resources on One Kenya Alliance, which is a non-start movement. Huwezi kuwa president kama huo haona wabunge wa kutosha. Utakuwa na shida ya kupitisha mambo yako. Otherwise, kila saa mtakuwa kwa impeachment na huna enough MPs and so on. Sasa you have to look for coalitions after election. Hizo inakusumbua, negotiation inakuwa shida. Ndio kama kule Uingereza, if you are a prime minister and you don't have majority in parliament, wana nullify. You have to go for election again. Paka uonyeshe una majority ya kurun government. Dr. Oparanya urged youth to shallow away from causing chaos during this election period, noting that it is them who end up suffering from such chaos. Mimi nimefanya hapa siasa. Nimekuwa mbunge hapa miaka 10. Mjaona mimi nikienda mahali ninachukua watoto hata naenda nao, mtu akisema hivi shout fulani, wewe sikiza tu. Na unaweza kusikiza unapooza. Si lazima ufanye vile anasema. So, muwe watu reasonable. Tunataka hii election tufanye kwa amani. Election iko siku moja peke yake kwa miaka 5. Inakwisha. Maisha inaendelea vile ilikuwa inaendelea. So, si vizuri kuanza kutumiwa. Oparanya's ODM party has teamed up with the newly launched DAPK party led by Eugene Wamalwa, who vote to support Azimio la Umoja movement. For us to say we stay in the middle in Oka, when clearly all Kenyans can see the two horses that have bolted, they are gathering momentum. Politics is about perception. Politics is about perception. And the perception that is there today in Kenya is that the next president is either going to be Raila Odinga or William Ruto. Millicent Makoha for Maisha Prime, Maisha Television. The Kenya Defence Forces KDF service members are said to benefit from over 3,000 housing units through a public-private partnership arrangement at a cost of 5.3 billion shillings. Speaking at the groundbreaking ceremony for the proposed residential accommodation at the Roysambu military camp in Nairobi County, President Uhuru Kenyatta said the project will go a long way in providing decent housing to the soldiers and their families. Antonio Sundwa reports. With the Kenya Defence Forces KDF facing a shortfall of 4,500 housing units for its service personnel, the Ministry of Defence intends to construct at least 3,069 housing units in the first phase. The President said the housing units will be distributed in 5 regions, being Nairobi, Nanyuki, Lanet, Gilgil and Nyali Barracks.
na tukiona, na mimi sina shaka ya kwamba huu mradi utatekelezwa kulingana na vile mipango ilivyo, kwa muda mchache sana tutaweza kuongeza huu mradi kuhakikisha ya kwamba kila askari anaishi kwa nyumba ambaye inafaa na anaishi katika kambi ya jeshi kulingana na matakwa ya kisheria vile inatakikana. Construction at all the 5 sites are scheduled to run concurrently, with the Roy Sambu site expected to be completed in June 2022. According to the Ministry of Defense, the project entails the construction of managed quarters in form of 3 and 2 bedroom houses and single quarters. Kwa hivyo sisi tutaendelea kufanya lolote ambalo tutaweza kuwasaidia kutekeleza jukumu lenu na pia kuchunga welfare yenu, kuimprove equipment yenu, ndio nyinyi pia muweze kutekeleza hiyo shughuli ya kulinda wananchi na kulinda taifa letu la Kenya, mkijua ya kwamba familia zenu zimeishi na inachungwa kwa njia ambayo inatakikana. The project, once completed, shall accommodate 980 families in addition to providing single accommodation to 2,089 service members, in line with the government's Big Four agenda of affordable housing. This is in line with your Big Four agenda and particularly, Your Excellency, the housing pillar. I'm very, very pleased that MOD will be contributing towards realization of the Big Four and particularly the housing pillar through this project. We've had the intention to build houses mainly to get the soldiers living in one area, principally because it is important for them to be in one area for ease of mobilization. And this dream, Your Excellency, has come true. Antonio Sundua, Maisha Prime News, Maisha Television. More than 13 days since the Abimbo gold mine tragedy, families of the victims are leading contrasting lives. One family is still camping at the collapsed gold mine. Another is making burial arrangements for their kin who died in the tragedy, while another is celebrating a miracle. Take a look. Shukuru Mungu ambaye amenitujalia. Tena nimeshukuru Mungu sana sana. Nimeshukuru Mungu kwa watu wamesaidia mimi huko pale tulikuwa Bimbo. Nimeshukuru Mungu tena kutoa mtoto wangu kwa simu. Nimeona yeye. Bila kuna kazi ndio watoto wanahangaika pande hii na pande hii. Na sisi wasasi hatuna furaha. Tunaona usuni kabisa. Pelekwa pale na ziweze kujua hiyo mwili ama kama huyo mtu bado yuko hai, wanaweza kujua iko wapi. Mimi, my plea to the government, they can still deploy the KDF, the NYS, the experts. Waweze kutoa yule jamaa pale chini, whether alive or dead. At least familia waweze kupata nafuu. Ya mwisho nataka kuomba serikali kuu, the national government, waweze kusimama na ile familia ambayo imebaki pale. Sio rahisi ile ambao wanapitia kwa sasa. Wajaribu at least walete vitu zile zinawezekana, yule kijana aweze kutoka pale, ndio familia wapate kupata nafuu. Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe has announced that Kenya has confirmed 3 cases of Omicron variant of the coronavirus. Kagwe was speaking in Mombasa County, where he met governors over their preparedness in handling COVID-19. The CS said the variant was detected among flyers at various airports. 2 of the cases are Kenyans and 1 are South African currently quarantined. Kenya will be able to establish the spread of the variant in 2 days, together with the necessary steps to take. The Omicron we have detected among passengers. We still have not detected. The hospitalization that we are seeing in most of our hospitals is still Delta, the Delta variant. But we have detected the Omicron variant, particularly among travelers in the airports. And so it is just a matter of time before Omicron becomes the dominant
becomes the dominant variant across the world. I have absolutely no doubt about it. Fortunately, I think it is Mark who remarked on this. Fortunately, what we are observing in most countries where Omicron is dominant, for example, in South Africa, and the reports and we are getting from them, we are engaging them. I'm on the phone constantly with the authorities in South Africa and elsewhere, is that indeed the Omicron variant is spreading very, very fast. If you go to a pub and there are 5 of you, and you sit around together in one table, and somebody has the Omicron variant, chances are that you all walk out of there with the virus. The only saving grace is that a lot of people are not getting severe sicknesses. A lot of it is mild, headaches, fever, etc., etc. When it comes to the sector, the health sector, it is one where we are experiencing quite an upsurge of counterfeits, and I'd want to maybe just start by giving an example of one of the most recent seizures that we had and related to the COVID-19, where we had a seizure of face masks meant for use by the medical practitioners, actually a call that came from one of the hospitals. And you can imagine if this mask were to be used by our doctors, our practitioners in the hospitals, and handling cases of COVID, and they turned out to be both counterfeits, and investigations are also are continuing to be undertaken. The case has already been presented in the court. You find that some of the pharmaceutical products that had also been seized fall in the category of counterfeits, fall in the other categories, and counterfeiting took a very high percentage of over 70% of the goods that were declared by the various government institutions. Well, and I'm taking a short commercial break. I'll be back with more news. Stay tuned. Mko na noti ya 10k moja na it can only buy a chicken. Kuna wale ambao wameiba mali ya umma, wale watu wa seminar na retreat. NASA died. I'm a man of God. I prophesy NASA is dead. Tena iko shetani fulani anatuambia turudi nyuma tena kwa hiyo ndoa. Mimi ningependa tafadhali mtuombee leo ile ndoa ya NASA. Tafadhali Apostle mtuombee party leader wetu wasirudi huko. They need money. Because ukiangalia time ya budget. No, it's the poorest county. wale ambao wanajiweka mbele kwamba ni mafarasi ndio watu ambao watatupotosha katika hii nchi ya Kenya. Wao wanataka watutumie kama vibarakala, tuwapatie uongozi, hakuna manufaa tutapata kwao. And now you have, let's say, 20 million who will leave back. How do you bank that money again? I'm telling you, the culture of selling stuff in Western Kenya, any asset must be sold, any liability must be sold. Have you seen for the past 2 years what this man has been going through? Every time he has to come out and explain things, and the people who are putting him in these problems, what could do? Western Kenya needs a think tank. Hizo ndo farasi mbili tunatarajia, lakini hao wengine tumechoka nao. Maana mtu kama baba hauwezi kuwa unapewa penalty kila wakati, haufungi bao na bado timu inakupatia penalty. Sisi tumempigia ya kutosha. Tayari kusimama na Musalia liwe liwalo, kama vile baba aliposimama na watu wake wa Kisumu, akasema hata akisema ati ende uanguke kwa kisima, anaanguka kwa kisima ati juu baba amesema. So mimi pia niko ready kusimama na Musalia Mudavadi. Sasa wanamsumbua rais, badala ya rais kufanyia kazi wa Kenya. Sasa rais amekuwa ati anashughulikia watu watano hapo kujaribu kuwapanga na tamaa yao